Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100.000 pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UCS ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos ao Darwin Day do Museu de Ciências Naturais da Universidade de Caxias do Sul, edição 2024. A gente está hoje com um convidado especial, que é o professor Jonathan Lossos, que vai falar sobre a evolução do bichinho que está do lado dele, do gato. O professor Jonathan Lossos é um biólogo evolucionista, herpetólogo, professor na Washington University, diretor do Living Earth Collaborative, uma parceria entre a universidade, a Washington University, o St. Louis Zoo e o Jardim Botânico do Missouri. É uma instituição que tem como missão ampliar o conhecimento que nós temos sobre biodiversidade e assegurar o futuro das espécies da Terra em suas muitas formas. O professor Lossos escreveu 3 livros, e o mais recente deles é The Cat's Meow, o assunto que será cujo tema, né, o assunto principal da palestra de hoje. Então, Jonathan, ele foi eleito membro da National Academy of Sciences
e American Academy of Arts and Sciences. Ele recebeu muitos prêmios científicos. Jonathan, obrigado. Thank you very much for being with us today. It's an honor to have you here, and it's great to have the chance to hear from you about the great story of the cats, the great insights that you write about the evolution of cats. Thank you very much. Well, thank you, Guilherme. I'm delighted to be invited to give this talk, and thank you everyone out there for tuning in and watching. And of course, the reason for my presentation is to celebrate Charles Darwin's birthday. Happy birthday to Charles Darwin, 215 years old he would be today. Not today, I'm sorry, on the 12th, on Monday. And so it's a great honor to get to celebrate Charles Darwin's birthday. Now, this is a famous picture of do we have the slides going? Yes, no, the slides, I will present them, Jonathan, in a second. Just let me just say something before. Oh, I'm sorry. Não, that's okay. Say something in português, ok? A palestra ela vai ser em inglês, como vocês perceberam, o professor Jonathan é americano, e então o professor Jonathan falará inglês e cabe a mim fazer uma pequena síntese das ideias dos slides na sequência. O professor comentou que o Darwin Day celebra, né, a vida e a obra do Charles Darwin, que em breve, dia 12 de fevereiro, fará aniversário. Mas ele vai falar sobre isso em breve. Jonathan, let me open the presentation and then it's up to you, okay? Okay. Let me just open that and see if it works. Fingers crossed. E just another comment em português. Para quem está aqui e fez a inscrição do evento, a gente vai certificar todo mundo que se inscreveu, certo? Então, fiquem tranquilos e tranquilas que todo mundo receberá um certificado de participação aqui no Darwin Day. I won't see you, Jonathan. I will just see the slides. So, please tell me if everything is fine, if you can see I will. The screen open, and it is. And let's go two slides forward. Okay. Oops. There's my cat who's right here with us. Okay. One more. Yes, here we are. So celebrating Charles Darwin's 215th birthday. This is a famous photo of Darwin taken near the end of his life in 1881, a year before he died. But I'm going to show you a less famous photo. This one here. It turns out that Darwin was a great cat lover, or maybe you haven't seen this photo. Well, I guarantee you haven't seen this photo because I made it yesterday with artificial intelligence. It's the first time I've done that, my first foray into such matters, and so I'm very proud of myself. I will say half of the images I produced had Darwin's body with a cat head, but in any case, it's moreover, Darwin actually was not a particular cat person, as far as I can tell. I think he was more of a dog person. Everyone has their flaws. But let's move on to more weightier stuff. Yeah, just to check. Darwin não era uma pessoa dos gatos. Essa imagem, inclusive, ela não é verdadeira. O professor Jonathan fez ela ontem com inteligência artificial. E no slide anterior ele comentou sobre 215 anos do Darwin, se obviamente, né, ele estivesse conosco, que serão completados no dia 12 de fevereiro. Darwin não era uma pessoa que gostava muito de gatos, ele gostava mais de cães. Aqui também, I imagine. Next slide. Yeah. So, many people, so of course this is the famous book, On the Origin of Species. Many people are not aware of the importance of the process of domestication in shaping Darwin's ideas. Next slide. In fact, the first chapter of the book is devoted to what we can learn from domestication. And the reason for this, there are two reasons. First is nobody was studying evolution in nature and natural selection back in the 1850s because the idea didn't exist. And so Darwin came up with his ideas by analogy with what breeders do, how they allow some animals to survive and breed and others not, and how they can shape the evolution of a domesticated species. And so he used this, what we now call artificial selection, as an analogy to how natural selection works. Então,
Professor Jonathan, o Darwin começa o famoso livro Origem das Espécies falando exatamente de domesticação. O primeiro capítulo é sobre domesticação, porque na época ninguém estudava evolução em ambiente selvagem e se estudava de maneira análoga ao que as pessoas faziam com plantas e animais. E dessa forma ele começa o livro falando sobre a variação, sobre domesticação. Next slide. Darwin was particularly familiar with pigeon breeding, and even back in the 1850s, many greatly different breeds of pigeons had been created by artificial selection. Next slide. Então Darwin falava sobre pombos, né, que muitas linhagens, muitas raças foram criadas por seleção artificial. Darwin actually wrote an entire book on domestication of animals and plants, published in 1868, 9 years after On the Origin of Species. Então, o Darwin publicou, inclusive, um livro sobre domesticação de animais e plantas 9 anos depois da origem das espécies. Cats were not a major focus of this book, but they did come up. He did spend several pages talking about cats. For example, next slide. I'm sorry, can we go back? Yeah. Yes, sorry. Here he basically points out that for artificial selection to work the way it is usually practiced, people need to be able to control which animals mate, what he calls facility in pairing. And so that's easy to do with pigeons and more difficult in cats. Ok. Então, o Darwin escreveu esse livro, mas não tratou dos gatos, né? Porque ele entendia que era difícil. Ele falava, por exemplo, que os pombos era mais fácil para as pessoas conseguirem acasalar ou parear os animais, enquanto os gatos eram um animal difícil de fazer isso. In fact, Darwin points out in more detail why that is so. And do you just want to read what what this says or translate the quote? Ok, I can read it. Darwin escreve que dentro do mesmo país a gente não encontra raças distintas de gatos, né? A explicação para isso é que os hábitos dos gatos é muito difícil que ocorra um cruzamento selecionado, vai ocorrer um cruzamento indiscriminado, né? Então a seleção ela não pode assim produzir raças distintas ou então manter distintas os animais que vêm de outras terras, né? Justamente por causa do comportamento do gato. So domestication is a type of evolution and was key in the development of our understanding of evolution. But Darwin didn't talk much about cats in particular. Now I'd like to transition to a personal moment. People who know me, my friends, my colleagues, are surprised to see that I've written a book about cats because I've spent my career studying lizards. And in fact, my interest in lizards and reptiles, next slide, goes back to when I was just a little boy. But even as I was fascinated by lizards as a child, I also fell in love with cats. Next slide. And this is my first cat the family got when I was 5 years old. And next slide, 2 years later, another cat. And ever since then, I've been just crazy about cats. Jonathan, ele começou, ele é um herpetólogo, ele trabalha com lagartos, estuda a evolução de lagartos, então as pessoas perguntam para ele de onde vem o interesse em gatos. E aí ele conta, né, no livro, inclusive, que ele deram de presente ao pai dele um gato, adotaram um gato siamês, e aí está ele quando ele era pequeno. Então veio o interesse, o livro se origina então da infância do Jonathan e o interesse dele por gatos. Next slide. And so this long-term interest in cats finally led me to write this book, which is basically about the science of cats, how they evolved, how we understand them today, what the future may hold. And it had a subtext, if you will, to teach people how scientists study nature, study biodiversity, just using cats as the vehicle for those explanations. Então, o interesse do Jonathan para os gatos culminou nesse livro, né, que ele escreve sobre evolução, o comportamento do gato, mas ele também fala sobre como se pode estudar a natureza através do próprio gato, estudar gatos utilizando métodos que a gente usa para estudar outras espécies selvagens, nesse caso. So, let's start with the title of the book, The Cat's Meow.
Certainly anyone who has spent time with cats is familiar with them meowing. Now, I always assumed that cats meow to each other to communicate. And so that when they meow to me, they're basically treating me as an honorary cat. They're including me in their social circle and communicating to me like they do with other cats. However, it turns out that that's not correct. Next slide. O Jonathan começa... Jonathan, sorry. Com o título do livro, que é o miado, né? Que ele sempre imaginou que os gatos miam para nós, ou miam para eles, assim como eles miam entre si. Mas não é bem assim. Researchers who have studied cats, unknown cats living outside, just sitting and watching them, have discovered that cats rarely meow to each other to communicate. They make plenty of other noises. They growl, they hiss, and other sounds to each other, but apparently they do not meow very much to each other. Então, as pessoas que pesquisam gatos começaram a observar que eles raramente miam uns para os outros. Eles fazem outros tipos de vocalização, outros sons, mas eles não costumam miar uns para os outros. So that raises the possibility that maybe cats evolved the ability to meow specifically to communicate with us as they were domesticated in the last few thousand years. Now, if that were the case, then other species of felines would not meow. And so the question is, do other species of feline meow? Okay. May I play the audio here, Jonathan? Translate that first, and then okay, yeah. Então, a pergunta que ocorre é essa: os gatos, eles miam porque evoluíram conosco, é uma espécie de uma resposta, um tipo de comunicação que desenvolveu a partir do contato com as pessoas, e para responder ela, se procura, então, ou tem se buscado verificar em espécies selvagens se existem espécies que também miam. So let's find out. Okay. This is a bobcat from North America. Então esse é um bobcat, né, um tipo de um lince da América do Norte. That's a meow. A little bit of a deeper guttural sound, but it's a meow. Next slide. Ok, esse também é um miau. Ok. This is a serval from Africa, and that definitely was a meow. Então esse é um serval, né, uma espécie africana, e esse também é um miado. Oops. So, domestic cats have inherited meowing, and the next question is, has it evolved? Has it changed as they became domesticated? So specifically, has the domesticated cat's meow evolved from that of its ancestor? And next slide. Se a pergunta é se o miado dos gatos domésticos ele evoluiu a partir de uma espécie ancestral. And is the variation in the different meows that cats make meaningful? That cats won't make different sounds. Is there some meaning behind this variation? E também se há algum significado com relação à variação de miados entre as espécies de felinos. Well, to find out, this man, Nicholas Nicastro, did his PhD research on just this question. Então, esse pesquisador, Nicholas Nicastro, ele fez o doutorado dele trabalhando com essa questão do miado. Next slide. To answer this question, he needed to record the meows of domestic cats, but also of the ancestral species, the African wildcat. Então, para responder isso, ele precisava registrar miados de gatos domésticos, mas também da espécie ancestral, que é essa, o gato selvagem africano. Now, as you can see, if we could go back for one second. One more thing. Sorry. The African wildcat looks very similar to a domestic cat. In fact, I like to say, if an African wildcat walked through your backyard, you would say, you would not say, what is an African wildcat doing in Brazil? But simply, what a beautiful cat. I've never seen one quite like it. So they are that similar, the domestic cat and their ancestor. Então, eles são muito similares, o gato doméstico e o ancestral, tanto que se algum chegasse no quintal da nossa casa, a gente diria, olha,
que gatinho bonito, né? Nós não diríamos que é um gato selvagem africano porque eles são muito parecidos, ambas as espécies. Next slide. So Nicastro flew around the world to Pretoria, South Africa, to their zoo where they had a breeding colony of African wildcats. And he recorded them meowing. And then back home, he also recorded the meows of his own cat and that of friends. And what he found is that the house cat meow is different from their ancestor, that house cats' meows are higher pitched and shorter in duration. Wildcat calls come across as more urgent, more demanding, kind of meow, as compared to the domestic cat's more pleasing meow. Então, o Nicastro ele foi até a Pretória, na África do Sul, e onde eles têm uma série de gatos felinos selvagens, e investigou essa questão e verificou que sim, que tanto o tom quanto a duração do miado são diferentes em gatos selvagens e em gatos domésticos. Selvagens, eles parecem chamados mais urgentes, ou algo assim, enquanto no gato doméstico, os miados eles são mais prazerosos de se ouvir. So, the domestic cat's meow has evolved during domestication, apparently in a way to make their meows more pleasant to our ears. That's how we perceive it. But domestic cats also have variation. They will make different sounds. And the other question that Nicastro asked is this variation in sounds, is there a meaning to the different sounds? Is there a cat language where they're trying to tell us different things with different meows? Então, a pergunta que o Nicastro fez depois há variação, mas há um significado nessa variação? Quer dizer, os gatos tentam dizer coisas diferentes para a gente com essa variação nos miados. Next slide. So to find out, Nicastro went to people's houses and recorded their cats in four different contexts, or maybe five. We'll see in a moment. So what he did first, he got a content cat that was sitting in someone's lap and was purring, a happy cat, and recorded that cat meowing. And remember, he recorded all of these sounds for each cat. Então, o Nicastro ele foi até casa de tutores, de pessoas que têm gato, e registrou uma série de sons em situações diferentes. Uma com os gatos felizes, sentados, por exemplo, sobre o colo, né, dos tutores. Next slide. The next context was a cat that was put in a room and the cat wanted to get out of the room, but it couldn't. And so the cat meowing like that. Então, o segundo contexto é um gato, então, que estava confinado numa sala da qual ele não podia sair. A cat that was about to be fed. Um gato que estava para ser alimentado, esperando a comida. A cat in an unfamiliar place, which was Nicastro's car. Então, em um lugar que não era familiar para o gato, no caso, o carro do pesquisador. And a cat who was annoyed by being brushed backwards. E um gato que foi incomodado com a escovação de trás para frente. What Nicastro, oh, go back, not quite ready for this. Oh, sorry. No problem. What Nicastro found is that two things. One is that there is no universal language. Content cats do not all make the same meow, or cats about to be fed don't make the same meow. That any cat will have different meows in different contexts, but they're not the same from one cat to the other. Então, o que o Nicastro descobriu é que não há uma linguagem universal dos miados, que os gatos eles miam de formas diferentes e há um gato pode fazer um som quando está contente e o outro, quando está contente, faz um som diferente. Então, não há uma linguagem universal entre os gatos. Moreover, when Nicastro played the recordings to people who came in and put on headphones and listened to them and said, which of these five contexts do you think this meow was made in? People did no better than guessing at the outcome. So clearly there is no universal cat language. Então, o Nicastro ele pediu para as pessoas ouvirem, pegou pessoas aleatórias e pediu para elas ouvirem o som dos gatos nesses contextos. E elas não conseguiam adivinhar o que era. Então, elas respondiam de forma aleatória. Então, ele chegou à conclusão que não há, de certa maneira, uma linguagem universal dos gatos que é compreendida pela gente. Next slide. So this was curious, and the explanation was revealed by a subsequent study by a British researcher,
Sarah Ellis, who did the same experiment with one twist. Among the people who listened to the talk in the headphones was the person who lived with that cat. And even though all the other people, again, could not tell you the context, the person who lived with the cat was quite accurate, more than 60% of the time, in saying, oh, little Oliver is happy now, or Priscilla is about to be fed. And so it seems that there is a private language that cats and the people they live with develop where they come to know what different meows mean. And so cats are communicating specific messages to us, but it's a language that is unique to each pair and that develops through time. And how it actually develops, we still don't know. Então, essa pesquisadora Sarah Ellis, britânica, ela fez o mesmo experimento com uma pequena variação. Quem ouvia os miatos eram os tutores dos gatos. E aí se percebeu que as pessoas que convivem com o gato, elas compreendem melhor o contexto em que cada miado acontece. Então, de certa maneira, os gatos e as pessoas desenvolvem o que o Jonathan chama de uma linguagem privada, uma linguagem entre o tutor e o gato. So what about the other marquee sound of cats, the purr? Do other species of cats purr? Well, então, go ahead. Ok, então, e com relação a outros sons que os gatos fazem, ronronar, por exemplo, outras espécies também ronronam? Yes, they do, clearly. This is a serval again, and that was definitely purring. In fact, all small species of cats can purr. The large species, almost all the large species like lions and tigers cannot purr because the same part of the throat anatomy is used for roaring, but all other cat species can purr. Então a resposta é sim, os pequenos felinos, os gatos pequenos, eles podem ronronar assim como está fazendo esse serval. But cats also have two types of purrs, or at least two types of purrs. And anyone who's lived with a cat probably knows this, that there is one purr they make when they're happy, when they're sitting in your lap and you're stroking them, and a very contented purr. But the second purr occurs in situations such as is illustrated here. You're in the kitchen, you're opening a can of cat food, and the cat is winding through your legs and making this very loud purr that sounds much more demanding. And so that's a second type of purr. Então, existem pelo menos dois ronronados que os gatos fazem. Um quando eles estão felizes, quando eles sentam no nosso colo, e outro é como ilustra a imagem. A gente está na cozinha e preparando para dar o alimento ao gato, e ele começa a se roçar nas nossas pernas e ronronar alto. Então, também está associado à alimentação, não só a questão do prazer ou da alegria de estar com a gente. Next slide. So let's listen to these purrs. I think you may have to click on the... Yeah. This is a happy cat. Ok, então esse é um gato feliz. What a soothing, lovely sound. Now, Okay. here is the solicitation purr, when the cat wants something. E aqui o segundo é quando um gato quer alguma coisa. So a very different sound. And the woman who did this research, Karen McComb, is a scientist in England. And she actually, well, first she played these purrs to people who found the solicitation purr to be much more of a aggressive, demanding sound. It really grabs their attention. Então, quem pesquisou foi essa pesquisadora McComb, e ela comenta que o ronronar de solicitação, ele parece um ronronar muito mais agressivo, que chama muito mais atenção do que o ronronar de contentamento ou de felicidade do gato. Opa. So McComb analyzed the two types of purrs and was able to show with an audio spectrogram the difference. It's this red circle here where you can see the low frequencies are much higher in one than the other. And so she could actually isolate the difference between the two purrs. Então ela verificou as frequências sonoras dos dois tipos de ronronar, e ela percebeu que existem diferenças nas frequências deles. My cat here is purring while he heard those sounds. E o gato do Jonathan está ronronando enquanto ouve esses
os sons, né, os ronronados. So, Mine is sleeping. Yeah. so McComb had demonstrated that the purrs are different and had shown that that the solicitation purr gets people's attention. This was all fine. But then the paper said this one part of that is different, the difference where the red circle, that part of the call, if you just isolate that, is very similar to a human baby crying. And so what she suggested was that cats have evolved a type of purr that plays into our innate predisposition to pay attention to babies, that a baby crying really catches our attention, and that cats have taken advantage of us and have evolved a purr that will catch our attention as well. O que a pesquisadora encontrou é que uma frequência uma certa frequência do som do ronronar dos gatos, ela é muito semelhante ao de uma criança, de bebês, né? E talvez o fato de os gatos terem evoluído conosco, o ronronar, ele acabou evoluindo como uma exploração de um sinal, quer dizer, a gente gosta, se tem uma afeição, uma inclinação natural pelo som de bebês, de certa maneira isso também nos aproxima dos gatos. I did not believe that. I thought that was going too far. But then Jonathan não acreditava nisso. Sorry, Jonathan. But then I listened to the solicitation purr again, and you know what? I could kind of hear a baby crying. Então, Jonathan no início não acreditou que isso fosse verdade, mas ele ouviu de novo, com mais calma, o ronronar de solicitação dos gatos e... de certa forma, ele tem alguma certa semelhança com o choro de bebês. Okay, so cats have changed their meow. They've evolved their meow. They've evolved their purring. Are there any other traits that domestic cats have changed during domestication? Então há outros comportamentos que mudaram nos gatos durante a domesticação? So here are some candidates. These are things I thought of that cats are known for. Sitting in boxes. Why don't you run them all through? Okay. So that's all of them. Oh, so sorry. Are any of these traits that domestic cats evolved during their evolution, or are they shared by other felines? Well, let's go through them one at a time. First, cats are famous for sitting in boxes. Então, o Jonathan pergunta se há outros comportamentos que podem também ter mudado, evoluído ao longo da domesticação. Então, alguns candidatos, né? Sentar em caixas, perseguir ponteiros a laser, ficar maluco por causa do catnip, fazer amassar, a gente chama de amassar o pãozinho, ficar amassando, né, o colo do tutor, ou então trazer brinquedos para brincar. Então, can I change slide, Jonathan? Yes? Do they sit in boxes? You bet they do. Então, eles sentam em caixas, sim. Outros felinos também sentam em caixas. Do they follow laser pointers? This is a video. Então, eles seguem ponteiros de laser, né? Também. What about catnip? Yes, catnip has the same effect on lions and other felines as it does to domestic cats. Catnip também, eles têm o mesmo efeito em leões, por exemplo, em grandes felinos, do que tem em gatos. So the first three traits are all things that did not evolve during domestication. The next one is something that we call, at least in the United States, making biscuits, or more technically, kneading, where a cat will rhythmically push up and down, often on your belly or on a blanket, and then they usually will settle down after a few minutes and start purring and go to sleep. Então, esse comportamento de que os americanos chamam de fazer biscoito, né? Esse que o gatinho fica amassando uma coberta, alguma coisa assim. Next slide. This seems to be an extension of the behavior of kittens, because when kittens are suckling from their mother, drinking milk, they will rhythmically move their paws
presumably to help the flow of milk. And it's a behavior that has been carried out into adulthood. As far as we know, domestic cats are the only feline that does this. So this may be a trait that evolved during domestication. Então, esse, de fato, é um comportamento que não se observou em outras espécies de felinos e é um comportamento que filhotes exibem, muito provavelmente para ajudar na amamentação e que perdura em animais adultos também por outras razões. E esse é um comportamento que não se observou em outra espécie, a não ser o gato. Então, esse pode ser um comportamento que evoluiu durante a domesticação do gato doméstico. The last one is bringing toys for play. And this is my cat, Nelson. Please run the video. And early on as a kitten, he started doing this. Started bringing toys to me, dropping them at my feet and saying, "It's playtime." Então, trazer brinquedos para jogar, para brincar. Esse aqui é o gato do Jonathan Nelson. Então, ele faz isso. Ele traz brinquedos e convida, né, o Jonathan para brincar. Apparently, this also is something that only domestic cats do. You can train another cat to do this, but they do not develop this behavior on their own. And so this is also a behavioral trait that evolved during domestication. Então, esse é um comportamento que a gente também vê só em gatos domésticos, a não ser que um felino selvagem seja treinado para fazer isso, mas instintivamente ou naturalmente isso ocorre em gatos domésticos. So there are a few traits, but only a few, that domestic cats have evolved from their ancestors. So domestic cats are very similar to their ancestors, and there are just a few behavioral differences. And I want to show you one more, and it has to do with their tails. Então, eles são muito parecidos, os gatos domésticos, com os ancestrais selvagens, mas o Jonathan vai nos mostrar uma outra diferença que tem a ver com a cauda. And that is a behavior that, again, anyone who's lived with a cat knows. Cats approaching each other will stick their tails up in the air, and that's a sign that says, "I'm friendly, I come in peace." Então, os gatos, quando encontram uns aos outros, ou quando são gatos amigáveis, né, eles vêm com a cauda erguida, como um sinal que como se eles dissessem, né, eu venho em paz, né, ele é amigo. And next slide, show the video. Cats not only do that to each other, they do that to us. In this case, they definitely are treating us like fellow cats. This is my cat, Archie, who's right here. And as he approaches me, he sticks his tail in the air. Então, esse é o gato do Jonathan também. Quando chega, ele levanta o rabo, a cauda. So this is a trait, a behavior that only occurs in, sorry, before I get to that. I'm sorry. Yeah. No, it's my fault. I forgot that this was next. Scientists did a study to demonstrate that this is a sign of friendliness. And the study they did next slide, took advantage of something that I did not realize. And that is, if you put a cutout, a silhouette on a wall, and then you introduce a cat into the room, the cat will initially think that that is another cat. Now, they very quickly learn that it's not, but their initial reaction is to treat it like a real cat. And so they did an experiment where they put a cat in a room with a silhouette with the tail up like that, or with the tail down. And what they found is that when the tail was up, the cat approached the silhouette, stuck its own tail up in the air, and did so very quickly. Whereas when the tail was down, they took much longer to approach the silhouette. They did not put their tail up in the air as much, and they also moved their tail back and forth, which, as you know, is a sign of nervousness. So very clearly, a tail up is a signal of friendly intentions. Então, esse é um comportamento, inclusive, da cauda, que pode ser incentivado por um item como uma silhueta cortada de papelão, né, de cartão, que o gato, colocado numa sala, o gato entra, vê aquilo e depende da postura da cauda, da silhueta, o gato faz a mesma coisa, ele reage da mesma forma. Então, o comportamento ele pode ser instigado de forma, inclusive, artificial. So, only one other species of feline does this, and that is the lion. I don't think most people would expect the two species to share a behavior would be lions and domestic cats, but they're the only two species that have this way of communicating friendliness.
E a outra espécie... sorry, Jonathan, please, so go on. Well, I'm saying, no, go ahead and say that, and then I'll go on. Eu ia dizer, o Jonathan comenta que só existe outra espécie de felino que faz isso também, e que é surpreendente porque é uma espécie que não é próxima do gato, que é o leão. Os leões também têm esse hábito de levantar a cauda em sinal de amizade. And there's a very good explanation for why they share this behavior. Next slide. Lions, as you know, are famous for living in prides, and these prides are composed of related females, mothers and their adult daughters and their adult granddaughters, and so on. They're all related to each other. The male cubs, when they mature, leave the pride, but the females stay together. And so they're all related and they're all friendly to each other. They lie on top of each other, they play, they groom, they nurse each other's cubs. And so and they are the only wild species of feline that has such a social behavior. Almost all other felines are, for the most part, solitary. E a origem do comportamento pode estar no comportamento social, que os leões são um dos poucos, talvez a única espécie de felino que é social. Então, talvez ele compartilhe isso com o gato por uma questão assim também, por comportamento social. We tend to think of domestic cats as being solitary and aloof, but it turns out that's not always true. When cats live at high densities with a lot of cats around, they adopt a social structure very similar to lions, where you will have groups of related females that are very friendly to each other and groom each other, lick each other, nurse each other's kittens. They will even serve as a midwife to help when the kittens are being born. And so they have a social structure very similar to that of lions, that really they should be called prides. Jonathan comenta que os gatos, a gente costuma ver os gatos como animais solitários, mas na verdade eles podem também se organizar de uma forma social semelhante aos leões, especialmente em locais nos quais há gatos em grandes densidades. Então, eles se comportam, o comportamento da cauda como o dos leões, talvez seja motivado, tenha evoluído em resposta à vida social do gato. So these social groups form in places where there is an abundance of food. In some places where people put out food for unowned cats. Next slide. Or in fishing villages where there are scrap fish flying around. Or on farms where, again, there are a lot of cats. And so in places of food abundance, cats are very social. Então, em locais que tem abundância de comida, especialmente, né, os gatos, eles são muito sociais. Go back. Yes, no, say that there. So lions live on places like the African savannas where food is abundant as well. And so that's why these two species have the same social signals and same social structure, because those are adaptations to living in high density with a lot of food. And this is the most significant evolutionary feature of domestic cats, that they have evolved the ability to be very social, unlike all of their related species except the lion. Então, essa é uma das grandes questões evolutivas do gato, o fato dele ser um animal social, da mesma forma que o leão é, diferentemente das outras espécies de felinos. Next slide. Now, lions are famous for one other aspect of their sociality, and that is that they hunt in groups cooperatively, and that allows them to take down very large prey that are too big for any individual cat to kill. Então, os leões, eles são famosos também por se comportar de forma social, inclusive no momento da caça. Então, eles abatem presas que são muito grandes e que seriam muito difíceis de serem derrubadas por um indivíduo sozinho. Next slide. Fortunately, domestic cats do not do this. Imagine a pack of cats taking down a groundhog, or I don't know what similar, a small capybara or something like that. O Jonathan comenta que, felizmente, os gatos não fazem isso, né? Imagina que seria os gatos perseguindo um roedor, um cão da pradaria, uma pequena capivara, alguma coisa assim, perseguindo em grupo. Então, essa é uma diferença. Os leões caçam em grupo, mas os gatos não fazem isso.
So next slide. With that, let's move to the second part of the talk, where I'll talk about the history of cats, their present day, and what the future may hold. Então vamos para a segunda parte, que o Jonathan vai falar sobre um pouco da história dos gatos e o que o futuro pode reservar para eles. The first cat in the fossil record is this one, Proilurus lemonensis, that occurred 30 million years ago. Então, essa é a primeira espécie de felino que se conhece, o primeiro gato que... Sorry, Jonathan, how many years ago? 30 million. É de 30 milhões de anos atrás. O ancestral mais antigo que se conhece dos gatos. Next slide. For about 10 million years, nothing much happened, and then cats split into two groups, the saber-toothed cats and the non-saber-toothed cats. Então, de 30 milhões desse ancestral mais antigo que se conhece, 10 milhões de anos se passaram sem que a gente tenha registro de ancestrais. E então, 20 milhões de anos atrás, a gente tem dois grupos, né? O grupo dos dentes de sabre e dos outros gatos. Next slide. This is the largest feline that ever lived, as far as we're aware. This is the South American saber-toothed cat that could reach a weight of close to half a ton, 400 plus kilograms. Esse é o maior felino que se conhece, que é um dente de sabre sul-americano. Ele podia chegar ou até ter um pouco mais de meia tonelada de peso. Next slide. Saber-toothed cats existed in North America until about 10,000 years ago. So the first people had arrived in North America at the same time that saber-toothed cats lived here. This painting depicts an area near Los Angeles called La Brea, where they were very common. Então, os felinos dentes de sabre, eles conviveram com as pessoas que chegaram à América há mais ou menos 10 mil ou um pouco mais de tempo, e essa é uma imagem que mostra esses animais em uma região que hoje é próxima a Los Angeles. Next slide. During much of the last 20 million years, saber-toothed cats were more diverse and more abundant than non-saber-toothed cats. Então, durante muito boa parte do tempo, os gatos de dente de sabre, felinos de dente de sabre, eles eram muito mais abundantes do que os outros, que são os gatos modernos, né? Next slide. But all the saber-toothed cats are now extinct, probably because we killed off the large prey, the mammoths, the ground sloths, and so on, that they ate. And that leaves the other lineage, the non-saber-toothed cats, which includes all of the cats alive today. Então, esse grupo dos gatos, dos dentes de sabre, foram extintos, provavelmente por influência nossa, que matamos as principais presas, né, como mamutes, as preguiças gigantes, e então restaram os demais, né, os gatos felinos modernos. Next slide. Scientists studying the DNA of living species have determined that the ancestor of all living feline species occurred 11 million years ago. And so modern cat diversity began 11 million years ago. Então, 11 milhões de anos atrás é o ancestral, é mais ou menos o tempo em que havia ou existiu o ancestral de todo comum, né, a todos os felinos atuais. This is an evolutionary tree of cat relationships. The DNA tells us how cat species are related to each other. Então, essa é uma árvore evolutiva, uma árvore filogenética dos gatos, e que mostra como as espécies elas estão aparentadas ou relacionadas e há quanto tempo elas divergiram. Next slide. There are 42 species of felines alive today. Everyone is familiar with the big cats, such as these. Então, hoje tem 42 espécies de felinos vivas hoje, e a gente é familiarizado com os felinos maiores, né, como esses que a gente vê nas imagens. But next slide. But most feline species, about 33 or so, are small species. And most people are not familiar with many types of small species. In North America, most people maybe know the ocelot and the bobcat,
but maybe no other small cat species. Então, muitas pessoas elas não estão familiarizadas com as espécies pequenas, né? Como a jaguatirica, nesse caso, que also it's quite common here, Jonathan, in Brazil. I think people know. The ocelot, yes, of course. Yeah. E o bobcat, que é uma espécie de um lince, né, da América do Norte. Next slide. But you in South America are familiar with many of the species that people in North America don't know. Species like the Ancilla, the Andean cat, the Tigrina. Mm-hmm. There are also many small cats in Africa and Asia that no one has ever heard of. The marbled cat, the jungle cat, the flat-headed cat, and so on. There's a huge diversity of small species of cats, almost all of them in South America, Africa, and Asia. Então tem uma diversidade muito grande de espécies de gatos pequenos, né, como essas que a gente vê na imagem, e que muitos de nós não as conhecemos. Essa diversidade é especialmente aqui na América do Sul, na Ásia e na África. Next slide. So with all these small cat species, the question is, which one is the ancestor of the domestic cat? Então, considerando todas as espécies pequenas de felinos que a gente tem, a pergunta é qual delas é a ancestral do gato doméstico atual? Next slide. Well, it's long been suspected that the ancestor is the wild cat because, as you can see, it looks just like a domestic cat. I've already discussed how there are very few behavior differences. There are also very few anatomical differences. The only reliable way of telling a wild cat from a domestic cat is that the domestic cat has a somewhat smaller brain and longer intestines. But of course, that doesn't help you if you're looking at a living cat. Uhum. Uma das candidatas é o gato selvagem, né, o Felis silvestris, porque ela é muito parecida com o gato doméstico, mas embora tenha algumas diferenças. O cérebro, sorry, Jonathan, the domestic cat has a smaller brain, yes, right? Correct. And shorter intestine? Longer intestine. Longer, sorry, yeah. Então, o gato doméstico ele tem um cérebro menor e intestino maior do que o gato selvagem, essa espécie Felis silvestris. Next slide. Oh, this slide, sorry. Next slide. Yes. So looking at the DNA tree of relationships confirms that belief. Next slide. That the domestic cat is most closely related to the wild cat. So what people thought based on anatomy and behavior is confirmed by the DNA. Next slide. Sorry, Jonathan. De fato, a espécie, os gatos selvagens, essa espécie Felis silvestris, ela é não só anatomicamente parecida com os gatos domésticos, mas ela é de fato geneticamente a mais próxima e por isso eles compartilham um ancestral comum com ela. Next slide. But which wildcat? There are 3 different types in Europe, Africa, and Asia. Which one of them is the ancestor of the domestic cat? E a pergunta é, então, qual dos gatos selvagens? A gente tem o gato selvagem europeu, o asiático e o africano. A pergunta é, então, qual dos 3 é o ancestral do gato doméstico atual? This man set out to solve the problem. He was an American doing his PhD at Oxford. Então, esse é Carlos Driscoll, né? Ele estava fazendo um trabalho de doutorado em Oxford. Next slide. He collected DNA of the wild cats from around the world and domestic cats from around the world. Então ele coletou DNA dos gatos selvagens de todo o mundo e de gatos domésticos também, de vários locais do mundo. There were several surprises from his study. For example, it turns out that there are 2 different distinctive types of African wildcats, that the North African and South African species are highly divergent genetically. Então, houve algumas surpresas. Por exemplo, o gato selvagem africano, na verdade, ele tem dois tipos, ou 2 espécies, ou subespécies, talvez divergentes, do norte da África e do sul da África também. Next slide. Also, the Chinese mountain cat was long thought to be related to wildcats, but not a wildcat itself. Next slide. Então, o gato chinês da montanha se assumia que ele era próximo do gato africano, mas ele não é tanto. You can see that what a beautiful cat this is. Yeah. Então, esse é o gato da montanha chinesa, é um gato muito bonito. Next slide. Sorry, go back. Yeah.
The DNA, however, makes clear that the Chinese mountain cat is a wild cat. The Asian wild cat is more closely related to the Chinese mountain cat than to the other wild cats. So Driscoll discovered that there are 5 types of wild cats instead of the 3 that we thought existed. Uhum. Então, o trabalho do Carlos Driscoll, ele indicou que ao invés de 3 gatos selvagens, o europeu, o africano e o asiático, na verdade, nós podemos dividir em 5 espécies, que são essas que a gente encontra aqui na imagem. Next slide. So this is the geographic distribution of the 5 wild cats. Where did the domestic cat evolve? Então, essa distribuição, a área geográfica daquelas 5 espécies que a gente viu antes. A questão é onde o gato doméstico se originou. One possibility is that it was evolved from the European wildcat. Next slide. Or maybe... Não, sorry, John, tem uma possibilidade é que ele evoluiu a partir do gato europeu, selvagem europeu. Or maybe it was the North African wildcat. Next slide. Or maybe it was domesticated in many different places, as has happened with dogs and other species. Uhum. Então, talvez ele tenha sido domesticado em vários locais, como aconteceu com o cão e com outras espécies também. The DNA makes clear the domestic cat was descended from the North African wildcat. The DNA of domestic cats is barely different from North African wildcats. So clearly, that's where the domestic cat was domesticated. Então, análises de DNA, elas indicam que claramente o gato doméstico vem do gato selvagem africano, porque a diferença de DNA ela é muito pequena entre os dois. Next slide and one more. This makes sense because the North African wildcat's geographic range includes this area here. Então faz sentido porque o habitat, né, a área de localização do gato selvagem africano inclui essa área que está marcada no mapa. Next slide. Called the Fertile Crescent. O crescente fértil. Next slide. This is where human civilization first began, where people first settled down, gave up their hunter-gatherer ways, and agriculture started. Então essa foi a região na qual a agricultura começou. The standard story of how cat domestication occurred has to do with the fact that when farmers grow crops, they grow as much food as they can during the good time of year, and store the extra food for leaner times. So you can imagine huts full of extra grains or whatever they're growing. Então, essa história típica ou clássica da domesticação dos gatos, ela nos indica, né, com a agricultura, as pessoas elas cultivavam as plantas e as armazenavam para tempos difíceis. Então, as plantas ficavam armazenadas em alguns locais para que as pessoas pudessem usá-las depois. And you know what big containers full of food attract? Rodents. Então, esses locais nos quais a comida era armazenada atraíam roedores. And this abundance of rodents, in turn, attracted African wildcats, but particularly those individual wildcats that were more willing to enter a village and be around people, that had the personality, that they weren't scaredy cats. Uhum. Então, os roedores, por sua vez, atraíam gatos, mas não todos. Alguns que tinham uma personalidade que era mais propensa a não fugir das pessoas, ou não ter muito medo das pessoas. And then through time, well, let's go back for one. No, sorry. Through time, people were nice to the cats because they saw they were doing something helpful, and they put out food or gave them shelter. And again, the boldest cats took advantage, and those cats had more kittens, and the genes for that behavior got passed on, and people were nicer to them. They started petting them, and basically cats evolved to become the friendly animals we know today. Então, esse foi o início. Então, os gatos, eles ajudavam as pessoas a controlar roedores, as pessoas toleravam os gatos e eram, enfim, boas, legais com eles. Os gatos, por sua vez, continuaram lá, foi se criando um laço, e assim que a domesticação dos gatos ela começou, a partir dos gatos, então, sendo uma espécie de controle de pragas para as pessoas,
e ocorreu essa tolerância e aproximação entre as espécies. Next slide. Now, I want to point out that species can hang around humans without becoming domesticated. It's happened to a lot of species. And so it's more than just the cats hanging around people. They had to then evolve traits that benefited both the cats and the people by their association with people. Então, nem toda espécie que convive conosco, ela se torna doméstica. O Jonathan traz alguns exemplos aqui, né? Então, os gatos, eles evoluíram alguns traços específicos que tornaram eles propensos a conviver conosco, diferentemente de muitas espécies que vivem em áreas urbanas, hoje próximas às pessoas, mas não são domésticas ou domesticadas, né? Next slide, 2 slides. I want to distinguish between 2 terms. Domestication is the process by which animals and plants are modified by their interactions with humans in a way that benefits us. And significantly, by modified, I mean they have evolved through genetic changes. Domestication is an evolutionary process. Jonathan quer distinguir dois processos. A domesticação é um deles, no qual há uma mudança genética que resultam em mudanças, enfim, de referências que são comportamentais, fisiológicas e anatômicas dos animais domésticos com relação aos seus ancestrais. By contrast, tame animals are biologically no different from wild members of the same species, but they behave differently simply as a result of how they were raised. That you treat them nicely as you raise them, and they are friendly or at least tolerate us. Então, animais domésticos é uma coisa e animais amansados é outra. Um animal amansado é um animal que não é diferente de seus ancestrais selvagens, por exemplo, e que o comportamento dele se deve à forma com que ele foi criado pelas pessoas. Next slide. So, for example, you can tame a wolf. I don't recommend it. They don't make great pets, but you can tame one and hang around them like this. Então, você pode, por exemplo, amansar um lobo. O Jonathan não recomenda que isso seja feito, mas é possível fazer. But a tame wolf is not a dog. Mas um lobo amansado, ele não é um cachorro. That's the difference between a tame animal and something that's evolved by domestication to be different. Então, essa é a diferença entre um animal amansado, que é aquele que é criado desde pequeno com as pessoas, com relação ao animal doméstico, que há gerações ele tem sido selecionado para viver conosco. So where exactly did domestication occur? One obvious possibility is Egypt. Então, onde é que a domesticação ocorreu exatamente? Então, uma possibilidade é o Egito. By 1500 BC, Egyptian cats were definitely domesticated. These are paintings on tomb walls showing them with a collar on, eating fish underneath somebody's table, and generally acting like domestic cats. Então, a gente tem evidência de 1500 anos antes de Cristo que os gatos eram certamente domésticos, porque a gente tem, por exemplo, imagens em tumbas egípcias de gatos com coleiras, né, que indicam que eles já viviam próximos ou junto conosco, na verdade. There are no paintings of cats like this before 3,500 years in Egypt, suggesting that that's when domestication occurred. Então, não há pinturas assim antes de 3.400 anos no Egito. Então, é mais ou menos essa época que se assume que os gatos começaram a ser domesticados. Next slide. But there's another possibility. Go back one for a second. Sorry. And that is that domestication occurred in the area around Turkey. Então, uma outra possibilidade é que a domesticação ocorreu em uma área próxima à Turquia. There are 2 reasons for this. One is Turkish people today love cats. That Istanbul is sometimes called Catstanbul. And there's a lovely film called Kedi that if you love cats, I highly recommend you watch. It's in Istanbul. Então, as razões para pensar nisso, uma é que os turcos adoram gatos, né? Então, Istambul é uma cidade cheia de gatos, a ponto de algumas pessoas chamarem de Catstanbul. Next slide. But there is more scientific evidence that comes from the island of Cyprus in the Mediterranean Sea. Então, mas há outras evidências que vêm de Chipre, uma ilha que fica no mar Mediterrâneo. Next slide. And that evidence is this. It is a
archaeological site, a burial of a human, and this person was buried with many treasured objects, tools and polished stones and so on. Então, esse tipo de evidência arqueológica é uma pessoa que foi enterrada com vários itens, né, com ferramentas, enfim. And also this. Ok, e também isso. Hard to see from the picture, but this diagram shows you this is a 8-month-old kitten that has been very carefully laid out on its side in its own shallow grave, implying that this cat too was a treasured possession. E aqui ao lado então, da pessoa havia um gato de cerca de 8 meses de idade que foi enterrado numa espécie de uma tumba própria, organizada, enfim, e enterrado ao lado da pessoa. I forgot to mention, this site is 10,000 years old. And so some people suggest that this indicates that domestication occurred much earlier in Cyprus or nearby areas. Então, esse é um sítio de mais ou menos 10 mil anos. Então, e algumas pessoas sugerem que, ao invés de essa domesticação ter ocorrido há cerca de 4 mil anos e alguma coisa no Egito, ela ocorreu muito antes, né? Há mais ou menos 10 mil anos, como aponta as evidências desse local. In reality, though, we don't know whether this was a domestic cat or a tame African wildcat. Remember, they're indistinguishable by anatomy. And so whether it was just a tame animal or a domestic animal, we can't tell. A questão é que a gente não sabe diferenciar se esse era um gato doméstico ou um gato selvagem amansado, porque a estrutura anatômica ela é a mesma, basicamente, então não se sabe até que ponto se pode distinguir isso. Let's go 2 slides forward, one more. Aqui. So in reality, we don't know exactly when and where domestication occurred. Sometime between 3,500 and 9,000 or 10,000 years ago, somewhere in the Middle East. Então a gente não sabe exatamente onde e quando a domesticação começou, mas entre 3.500 e 10 mil anos atrás, em algum lugar do Oriente Médio, como mostra o mapa aqui. But we do know what happened after that. Mas a gente sabe o que aconteceu depois. Next slide. They were carried by ships over to Greece, maybe by 1700 BC. Então eles foram levados de barco para a Grécia. Then from Greece to Rome. Então para Roma. And then from Rome to the rest of the Roman Empire, spreading west and north. Depois para todo o Império Romano. And then do a couple of, I think, 4 slides. Okay. Oh, that's all. So from Rome to the rest of Europe. De Roma para a Europa toda. Next slide. Recent studies have taken this work even further. This researcher, Claudio Ottoni, working in Belgium, sequenced the DNA from archaeological specimens. Então, esse pesquisador, o Claudio Ottoni, num trabalho na Bélgica, ele sequenciou o DNA de diversas espécies. And this graph shows the locations. You can see much of Europe, Western Asia, and Africa. E aqui então são os locais das amostras que ele usou. He was able to get, next slide, this graph is not very important, but if you look at the top line there, it shows the dates, the ages of the different specimens, and some of them were more from earlier than 6,500 BC. And he was able to get DNA from many of these specimens. Então aqui é a data de alguns espécimes dos quais o Claudio Ottoni conseguiu DNA. Algumas delas datam de 6.500 anos. Now, when this research was published, I expected it to get a lot of attention in the popular media. And I thought what people would focus on, next slide, is Egyptian cat mummies. Então, eu imagino que quando o estudo for publicado, as pessoas dariam ênfase à questão das múmias de gato egípcias. Next slide. Egyptian cat mummies are beautiful and show a odd aspect of Egyptian culture. They revered and worshipped cats, and yet they slaughtered them by the millions to make them into cat mummies.
Uhum. Então, mostra que o gato era parte da cultura egípcia, que era um animal adorado, mas ao mesmo tempo também era massacrado para que ele fosse, se tornasse múmia depois. But this is not what caught people's attention. Rather, it's this. Mas não foi isso que chamou a cat. atenção das pessoas. Os gatos viking. Next slide. One of Ottoni's study sites was this one here in northern, what is now Germany, that was a Viking village from 700 AD. Então, Based on what we know from Jonathan, please go on. Sorry. based on what we know from archaeology, we would have expected the cats just kept on moving north from the Roman Empire. Uhum. Então, o que chamou a atenção foi que o Tony pegou amostras desse local que fica no norte da Alemanha, e considerando que sabe sobre a dispersão dos gatos, não se esperava que os gatos estivessem nessa data, nessa época, tão longe, ou tivessem sido levados para tão longe. Next slide. But Ottoni's studies showed that rather than that, the cats of Ralsvik came straight from the Mediterranean. That apparently what happened is that the Egyptians the Vikings took their longships down to the Mediterranean, and when they came back, they brought cats with them. And that's how cats got to Northern Europe and probably to Iceland and perhaps even to Greenland and North America. Então, provavelmente eles foram de barco com os vikings do Mediterrâneo até o norte da Europa, e assim que os gatos chegaram até lá, inclusive para a Groenlândia, para a Islândia e para outros locais, talvez os Estados Unidos também, a América do Norte. Next slide. Archaeological evidence also shows the spread of cats eastward into Asia. It went some by sea through the Red Sea into India. Next two slides. Next slide. And overland on the Silk Road. And you can see the dates that they spread through Asia. Uhum. Ok. Então os gatos também foram para a Ásia, depois pelo mar, provavelmente, e também por terra. As pessoas foram levando em direção à região, ao leste da Ásia, inclusive o Japão. So next slide. Yeah. Yeah. No, yes. My next topic, will cats become more domesticated? That most domestic animals are significantly different from their ancestor, whereas cats mostly are very similar. Will that change through time? A pergunta que o Jonathan faz é se os gatos vão se tornar mais domesticados, porque muitos animais, a gente vê, por exemplo, cães e lobos, os cães são muito diferentes dos ancestrais, enquanto os gatos não são tanto. E a pergunta é, eles vão se tornar diferentes ou mais domesticados, por assim dizer? Next slide. Remember that Darwin said that within the same country, we do not have multiple races of cats because it's so hard to breed them. Então, Darwin falou que no mesmo país a gente não tem diferentes raças de gato porque é difícil criá-las. But Darwin did note that there were geographic differences in domestic cats around the world. Mas Darwin sabia que havia diferenças geográficas, né, entre gatos domésticos ao redor do mundo. What are called natural cat breeds are breeds that evolved by natural selection to adapt to their surroundings. Então, são as raças naturais, né, assim chamadas, porque elas estão adaptadas ou evoluíram de acordo com o ambiente natural em que elas estão. Next slide. The Maine Coon, next one after that. Okay. The Maine Coon is now one of the most popular breeds in the world. Então, esse é o Maine Coon, que é uma das raças mais populares de gatos do mundo. Next slide. This breed arose in North America in Maine, which is a very cold area. And these cats, as you can see, have very thick coats of hair that keep them warm in the outdoors. And in fact, other breeds of cats in cold areas have evolved similarly. The Norwegian forest cat and the Russian long-haired cat.
Então, o Maine Coon evoluiu no estado do Maine, nos Estados Unidos, onde é frio, e por isso ele tem essa pelagem mais densa e mais longa, assim como outros gatos, o gato da floresta da Noruega e o gato de pelo longo da Rússia também, por terem evoluído em locais de frio, eles desenvolvem, ou eles evoluíram, né, foram selecionados com esse tipo de característica, pelo longo. Next slide. Asian cats from Southeast Asia are also very distinctive in being long and slender with very short hair. Those features may be an adaptation for living in hot, humid tropical areas. Uhum. Aqui são gatos asiáticos, que eles são mais esguios, né, são mais, com pelo mais curto também, e também provavelmente uma adaptação evolutiva ao fato deles terem parte da vida deles, da vida evolutiva, ter sido na Ásia, que é um local, que são locais, especialmente do sudeste da Ásia, muito quente e úmido. So these cats evolved by natural selection. They adapted through normal natural selection processes to the environments in which they live. They did not evolve by artificial selection, by people selecting them. They just were living there just like wild species and evolved. Uhum. Então, esses gatos evoluíram por seleção natural, porque justamente por viverem em locais com condições climáticas duras, por assim dizer, eles acabaram evoluindo por seleção natural e não porque as pessoas selecionaram para que eles fossem assim, por seleção artificial. Next slide. Remember, Darwin said that for artificial selection to work, you needed to be able to control which animals mated with each other, which he said was so hard with cats. Então, Darwin comentou que para que a seleção artificial ocorra, a gente tem que ter um controle sobre a reprodução, o que é algo difícil em se tratando de gatos. Next slide. A major development in cat husbandry was the development of kitty litter, which happened in the 1940s. Before that, in most cases, you had to let your cats outside to do their business. But with kitty litter, it was easier to keep indoor cats, which made it easier to arrange their matings. And that made the development of distinctive cat breeds much easier. Então, algo que mudou a história da domesticação dos gatos foi essa areia, né, sanitária dos gatos, que foi criada ou foi disponibilizada nos anos 40, e com isso os gatos conseguiram ficar mais tempo em casa. As pessoas tinham mais controle sobre eles, porque antes os gatos podiam sair para fazer as necessidades, e de certa forma não se tinha um controle reprodutivo sobre eles. Então, a partir do ponto em que a gente conseguiu ter os gatos em casa, ficou mais fácil de direcionar, de certa forma, a seleção artificial, né, a criação de novas raças. In the last 50 years, many new breeds of cats have been developed. Some of them are the result of single mutations that have occurred and then been selected as the basis for a breed. For example, there are many cats with wavy, curly hair, such as the Selkirk Rex. Então, nos últimos 50 anos, muitas raças surgiram. Algumas delas foram resultado de pequenas ou mutações únicas no DNA. Então, essa é uma das raças que surgiram nos últimos tempos, o Selkirk Rex. Next slide. The American curl. This, too, is one mutation that causes the ears to curl back like that. It's not a problem for the cats. They're perfectly healthy. They just have curly ears. Então, esse é o American Curl, que tem uma mutação que torna as orelhas dele para trás. Jonathan, let me just comment something I read in your book about this. It's fascinating, the story of its domestication, because some people found two cats like in a parking lot, right? Yes. Ok. Essa raça começou, na verdade, com pessoas que encontraram dois gatos que tinham as orelhas assim num estacionamento. Aí pegaram os dois, um fugiu e o outro foi o primeiro gato dessa raça. A partir dela foram se cruzando animais com orelha normal, na verdade, com um gato assim, e se selecionou animais que tivessem a orelha curvada. Jonathan, sorry. In fact, the story is fascinating of this breed. Yeah, to take that a little further, many of these breeds occurred in the same way. Someone noticed a cat with an unusual mutation and bred the cat and just took that wild cat or that stray cat with that interesting trait and bred them and started to breed with them. Uhum. E a história de muitas raças é assim: alguém encontrou um gato com alguma diferença e pegou o gato e reproduziu o gato com algum outro,
selecionou um filhote que tinha aquela característica diferente e assim por diante. Então, muitas raças começam assim. Alguém observou um gato com alguma característica diferente e se interessou por ela e começou a reproduzir o animal. Next slide. That's what happened with this cat, another of the most popular breeds in the world today, the hairless Sphinx, which actually has a very fine layer of fur, but looks hairless. And that's a single mutation. Também outro gato que é muito populoso, que é o Sphinx, né? Que tem ele é praticamente sem pelo, tem uma camada muito pequena, muito curta de pelo, né? Next slide. This cat is not a single mutation. It took years of work selecting which cats to breed with which ones to turn a cat that looks like a little tiger. Esse aqui não é uma única mutação, esse aqui é décadas de trabalho para tentar fazer de um gato doméstico com listras como um tigre, então de cruzamento seletivo. And then there's many weird new breeds. Então, há muitas raças novas que são estranhas. This cat is often called the werewolf cat. It's, again, the result of a single mutation. Sometimes all of its hair falls out and then grows back. Então, esse é o Licoi, né? Uma raça que é chamada muitas vezes do gato lobisomem, que, tipo, por causa do aspecto dele. Next slide. This is the corgi of cats. It has very short legs, and these are perfectly healthy. Esse é o que é equivalente ao cão, o Welsh Corgi, né? Que é um cão de patas curtas, pernas curtas, mas ele é perfeitamente saudável. And I'll go back for 1 second. Sorry. This is the result of a single mutation as well. Esse também é resultado de uma única mutação. Next slide. And remember, the Sphinx is often also the result of a single mutation. Então lembre que o Sphinx também, ele é resultado de uma única mutação. So somebody did this. They crossed a Sphinx with a Munchkin and produced this cat. Why someone would want that, I don't know. I'm not endorsing this, but it has been done. E alguém, então, pegou o Sphinx, cruzou com o Munchkin e surgiu esse gato. Jonathan disse que ele não apoia esse tipo de coisa, mas foi o que foi feito, né? Se cruzou duas raças com características bem peculiares e surgiu essa. Now for a more disturbing trend. This is what Siamese cats used to look like. This, in fact, looks very much like the cat I grew up with 50 years ago. Então, para uma coisa muito mais assim, que assusta um pouco mais, isso aqui era como os siameses costumavam parecer. This is what the modern Siamese cat looks like. They become very elongate, very slender, very thin tail, very fine legs. Então, e esse é como o siamês moderno está, né? A cauda fina, o corpo também muito fino, e esse é o que foi feito dele hoje. Next slide. And their heads are very elongate with enormous ears. E a cabeça dele é alongada, né, com orelhas enormes. Why anyone would do this, I don't know. But the cats are generally healthy. Então, por que alguém faria isso? Jonathan disse que não sabe, mas os gatos são geralmente saudáveis. On the other hand, this is what Persian cats looked like 80 years ago. This is from National Geographic magazine. They pretty much look like normal cats. Então, isso é como os gatos. Essa aqui é uma foto do National Geographic. Sorry, Jonathan, 80 years ago? 80 years, yes. 80 anos atrás, como eram os gatos persas. Essa é uma foto da revista National Geographic. Next slide. This is the modern day Persian cat. Look particularly at its, well, let's start. That's a modern day Persian cat. Então, esse é um gato persa moderno. Next slide. Look particularly at where its nose is. Its nose is not below the eyes, as in you and me and most cats, but between the eyes. Então, olha onde que fica o nariz dele, né? Não é abaixo dos olhos, como acontece conosco, ou com outros gatos, ou com outros animais, mas entre os olhos. Next slide. And the nose is almost gone. It has almost no external nose. E o nariz praticamente desapareceu. Ele não tem praticamente narina, nariz externo. This is actually really bad for the cats. They suffer from all kinds of problems, and it really should not be allowed. Então isso é muito ruim para os gatos, né? E traz uma série de problemas de saúde e não deveria ser permitido.
Next slide. There's another way that new breeds are being created. And to explain that, I need to tell you a little story. Então, há outras formas de criar uma raça, e para explicar isso, o Jonathan vai contar uma história. This is the understanding of how cats spread to Asia that I already showed you. Então, isso aqui é como a gente entende que os gatos foram até a Ásia, né? Que o Jonathan mostrou antes. Next slide. So it was shocking when archaeologists found cats in a village in China from 5,000 years ago, from 3400 BC. Next slide. Uhum. Então, foi chocante quando se descobriu na China, né, resquícios de gatos de 5.000 anos atrás. This is 3,000 years before we thought cats got to Asia. And how did that happen? Was it that somehow cats, well, this is before they even showed up in Egypt. Uhum. Então, 300 anos antes dos gatos aparecerem, né? Então, como é que eles podem ter ido na China antes de aparecerem no Egito, por exemplo? Next slide. Moreover, this cat was laid out very carefully, like the one in Cyprus. So clearly it was, and its teeth were worn down. A cat that could only have lived around being fed by people. Um gato foi que se encontrou ali, de certa forma, ajeitado no ponto onde ele foi enterrado e com muito boas condições, o que sugere que ele foi cuidado e alimentado por pessoas. This was confusing until a French zooarchaeologist took a closer look and determined that these cats were not domestic cats or wild cats, but they were leopard cats. Até que um pesquisador francês olhou a estrutura da mandíbula dos animais e determinou que não eram gatos domésticos, mas leopard cats, gatos leopardo, na China. Next slide. The leopard cat is a simply beautiful species that is found throughout a wide range of Asia. Que é essa espécie que é encontrada em vários locais da Ásia. And there is some reason to think that it would be a candidate for domestication. It can be found hunting rodents in agricultural fields and palm oil plantations. So it occurs near humans, although it rarely goes into villages, but it occurs near them. So maybe the same thing happened with the North African wildcat. E o que se discutiu é que poderia também ter ocorrido a domesticação desse animal, porque ele tem algumas características parecidas com o gato selvagem africano. Ele vive perto de habitações humanas, também caça roedores. Então poderia haver algum outro processo de domesticação a partir dessa espécie na China. But there's also a reason to be surprised that the Asian leopard cat could be domesticated. And that is that next slide now, zookeepers report that some species are friendly and some species aren't when they're in zoo. So African wildcats are very friendly. So as is the Jeffries cat. So it's not surprising that African wildcats were domesticated because they're friendly. They're friendly to start with. E a gente pode pensar sobre a questão do gato na China, que pessoas que trabalham em zoológico, eles relatam que existem espécies de felinos que elas são mais amigáveis que outras ou não. E uma das amigáveis é exatamente o gato africano. But some cats are very unfriendly, like the European wildcat. E alguns eles não são amigáveis, como o gato selvagem africano. And the Asian leopard cat, which was once called a foul-tempered little beast with a gorgeous spotted coat. Que é uma pequena besta que é bonitinha, que eles chamam assim. So we don't know whether the leopard cat found in the archaeological site was on the way to domestication or was just a tame cat. We just don't know. Então não se sabe quais são aqueles gatos que estão naquele local. Pode ser gatos que estavam no caminho da domesticação ou simplesmente gatos leopardos que eram amansados. Regardless, what happened? Why do you not find them being in villages today? Why, if they were domesticated, did they disappear? Então, por que eles apareceram, né, na domesticação?
One possibility, next slide, Ok, uma possibilidade is that when the domestic cat made its way to China, it was a much better pet. And so people said, to heck with leopard cats, we'll take this new cat. Então, talvez eles desapareceram dos registros porque as pessoas trouxeram gatos domésticos da China até a China e as pessoas preferiram aqueles gatos domésticos. So pity the leopard cat. It could have been great. There could have been hundreds of millions of them today, like there are domestic cats, but they didn't get that chance. Jonathan, I have just to close the door here, but just a minute. I'm almost done. Sorry for that, because my daughter is at home. So yeah, we'll be wrapping up soon. No, that's okay. All right. So the leopard cat has gotten its revenge of a sort. Então, de certa maneira, o gato leopardo se vingou, né, de alguma forma. Back in the 1950s and 1960s, you could actually buy leopard cats at pet stores. Now, why you would want to do that, I don't know, because they are not friendly animals. But this woman bought a leopard cat and put it in a cage with a black tomcat, not expecting anything to happen. But to her surprise, they bred and had kittens. Uau. Então, algumas décadas atrás, algumas pessoas compraram o gato leopardo, e inclusive essa senhora, e ela colocou ele num local com um gato preto, e, para surpresa dela, eles acabaram se reproduzindo. Next. And the result, ultimately, is this new breed of cat, the Bengal, which, if anything, is even more beautiful than its ancestor. E o resultado foi o gato bengal, que é inclusive mais bonito que o ancestral dele. Next slide. These are very playful, energetic cats. Next slide. Oh. São gatos muito enérgicos, com muita energia, né, muito ativos. That are also very affectionate. E também são muito amistosos, amigáveis. Next slide. It was very surprising to evolutionary biologists that an Asian leopard cat and a domestic cat could breed and have offspring, because if you look at this tree, the common ancestor, I think next slide, occurred 7 million years ago. And usually species that have been evolving separately for that long are unable to produce fertile offspring. E é curioso que as espécies que elas são afastadas, né, há tanto tempo, em termos evolutivos, elas consigam se reproduzir. Não se espera que isso aconteça. O ancestral comum entre o gato leopardo asiático e o gato doméstico, ele data mais ou menos de 7 milhões de anos. Então, não se espera que animais assim possam se reproduzir e gerar descendentes. Next slide. Breeders have actually done this with another species, the serval, which is even more evolutionarily distinct from domestic cats, and that too has led to a new breed. Então fizeram a mesma coisa com o serval, que também é uma parente distante dos outros gatos. The new breed is called the Savannah. Now stay on this slide for a second. But say the new breed is the Savannah. Yeah. Então, e se criou a partir do serval uma nova raça que foi o Savannah. So that got me thinking. Bengals and Savannahs sell for a lot of money. If I wanted to get rich, what kind of breed might I develop? Então, os Savannahs são animais muito desejados, muito caros, né? E o Jonathan pensou, e se eu tivesse que fazer uma raça, que tipo de raça eu desenvolveria? The answer is obvious, the saber-tooth. Então, a resposta é óbvia, né? Um dente de sabre. Next slide. Or if we want to be more sophisticated, we could call it the Smilodon, the genus of saber-toothed cats. Ou se a gente quer ser mais sofisticado, então pode chamar de Smilodon, né? Que é o gênero, né? O nome científico dos dentes de sabre. So saber-teeth evolved at least 4 times in cats and their relatives, and also once in a South American marsupial. So saber-teeth can't be that hard to evolve. I suggest that
it is not impossible that this could happen. I'm not suggesting it, but it's fun to think about. O Jonathan não está sugerindo isso, mas é curioso pensar sobre isso, porque esse tipo de dente de sabre ele evoluiu pelo menos 4 vezes na história evolutiva dos gatos. Então, o Jonathan reflete, talvez não seja tão difícil conseguir essa característica de novo. So, next slide. I will leave you with thoughts of saber-toothed house cats and wish you a very happy Charles Darwin's birthday. Então, o Jonathan nos deixa, né, pensando sobre um gato doméstico de dentes de sabre, e de novo com uma imagem do Darwin, que é o aniversariante agora e o motivo de nós estarmos aqui hoje. Oh, no, we're done. That's Winston, who I was during this talk. Okay. This one, Jane? Yes, these are my cats. Archie, who is up here. Okay. And Nelson. All right. Okay. That's it. Let me just close the presentation. Jonathan, thank you. First of all, thank you very much, Jonathan, for the very insightful presentation. You mentioned many of the topics I've read on your book, and we were talking about that before. It's a pity that we don't have this book in Portuguese. É uma pena que a gente não tenha esse livro do Jonathan em português. I hope we can get the book in Portuguese soon. Espero que a gente consiga logo. Jonathan, do you have time for one question from I Michaela? Yeah. She asks about the study that you mentioned that showed the silhouette of a cat with different tail positions. Can we consider that cats are capable of emotional contagion? For example, between humans and cats? Well, cats are sensitive to the emotions of the people they live with. And I think it's very clear that they are aware, and at least some cats will will alter their behavior. You could even say sometimes they are acting to console people, as dogs are famous for doing. And some cats will do this as well. Breeds of cats certainly differ in their behavioral tendencies, and some are probably more likely to be like that than others, although I don't know that's ever been researched. But I do think that we give dogs the credit for being so in touch with us, but cats are like that too. You know, there's one. Oh, I'm sorry. Translate that. O Jonathan fala que a gente dá muito crédito aos cães por fazerem isso, né? Por se contagiarem emocionalmente com o nosso comportamento e reagirem a nós, mas os gatos também podem fazer isso. O Jonathan não sabe exatamente até que ponto isso foi estudado cientificamente, mas é possível que o gato modifique o comportamento dele em resposta a gente. Sorry, Jonathan. Yeah. There was a study where they put a cat in a strange room and turned a fan on with green ribbons fluttering in front of the fan, which is kind of scary to a cat. And what they found is that the cat would look to the person they lived with, and if that person acted scared, then they would seem scared. But if the person wasn't scared, they did not show unease. Uau. O Jonathan menciona um estudo no qual se ligou ventiladores com alguns papéis, algumas coisas verdes que assustavam os gatos, e os gatos, eles olhavam para os tutores, e se os tutores se mostrassem assustados, os gatos se assustavam também. Oh, that's a very interesting example of what we may understand as social contagion, right? Jonathan, Barbara says she would love to have a saber-tooth cat at home. Excellent. Yeah, and Nicole said that her cats understand her when she's sad, and it's amazing. I was thinking, Jonathan, about, I don't know, you probably know the case of Oscar, the cat that predicted deaths of people. I don't know if you heard about this story. I have heard about that story. And it's let me just summarize em português. É um gato que vivia num hospital e que ele se aproximava das pessoas antes das pessoas morrerem. It's very scientifically, it's very, I think it's weak, the evidence for that, because just anecdotal. But perhaps, Jonathan, one explanation, if that was like correct, is perhaps the cat was like have this kind of social contagion. I think, I don't know what, perhaps I think it's confirmation bias. The story is not exactly correct. We do not told the story in a correct way, but perhaps if that really happened, perhaps something like that. I agree with you. It's hard to, for all those reasons, to be doubtful, but I wouldn't rule it out as being impossible. Yeah.
Jonathan fala que não descartaria como impossível um gato, de alguma maneira, se aproximar das pessoas quando elas estão próximas à morte, mas it's not scientifically sound, the idea, I think, at least so far. And the cat, I think, died some years ago. It was like an old cat, the Oscar. Well, Jonathan, thank you very much for being here. Thank you for your great presentation. And congratulations on your book. It's a great book. People who read in English and who are interested in behavior of cats, on evolution of cats, on evolution, that's a recommended reading. Eu recomendo bastante esse livro para quem puder ler. Jonathan, thanks again. It's a pleasure to have you here today on your Darwin Day. Fine. Thank you so much for the invitation, Guilherme, and I really enjoyed doing this. Yes, thank you very much. E obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a próxima. Happy Darwin's Day. Yes. Bye-bye. Bye.